Yeah, sure. The Sure. entire order is getting mixed up. I apologize. We don't mind about it, but is somebody going to tell the question, or I just have to? I'm going to ask you the Yeah, question. sure. Yeah, please shoot. Perfect, doctors. You all are looking lovely. And let's go with a beautiful smile on the face. Mary, please have your eyes in the chat box. Doctor, if you all face any issue, we are available on the chat box. If there's anything, you can text over there. Thank you. It's echoing actually. Only my computer is echoing, or No, Pooja's voice was echoing. But I think we're okay now and we're ready to go. I think we're also already live. So let's begin right away. Good evening and a warm welcome to this webinar. We are very glad to welcome all our followers on social media who are joining us today to listen to us. This webinar is actually dedicated to pulmonary hypertension. May 5th was commemorated as World Hypertension Day, and this is why Emerson Laboratories, in association with Times of India, decided to come out with a series of webinars nationwide in order to spread awareness about this frequently misdiagnosed and probably misunderstood disease. This is pulmonary hypertension, and there's a lot that we don't know. So here, to help us understand more and to educate us about this disease are a panel of expert doctors. Please join me as I welcome Dr. Srinivas Rajagopal, MD Internal Medicine, DM Pulmonary and Critical Care Medicine, Senior Pulmonologist and Director of Transplant Pulmonology and the Lung Failure Unit at Kaveri Group of Hospitals, Chennai. Dr. Srinivas, welcome. Welcome. Professor Dr. Prem Anand P, MBBS, DTCD, DNB, Respiratory Medicine, European Diploma in Respiratory Medicine from Switzerland, MNAMS, FCCP USA, FEPSR Japan, Professor, Department of Respiratory Medicine at Velamal Medical College, Madurai, and Senior Consultant Pulmonologist at VMC Specialty Hospital, Madurai. Welcome. Dr. Sabrinath, MBBS, MD, MRCP, Respiratory Medicine, Consultant Pulmonologist and CEO at Sabri Lung Care and Professor of Pulmonology at Sri Balaji Medical College, Chennai. Vanakkam, madam. Thank you. Dr. Sadanandam, DNB General Medicine, DNB Cardiology, Professor of Cardiology at the Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research, Chennai. hello everybody. Doctors, warm welcome. Thank you so much. This is not the most comfortable part of your day because all of you must be busy right now, but thank you for sparing this 1 hour and we promise that we will make this a very constructive 1 hour. Dr. Srinivas, I'm going to start my first question with you. And my question is, what exactly is pulmonary hypertension and how is it different from regular hypertension the way we laymen know it? ஹைப்பர்டென்ஷன் என்றால் ரத்த அழுத்தம். நமக்கு யூஸ்வலா ரத்த அழுத்தம் அப்படின்னா இருதயத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா 2 சைடு இருக்கு. லெஃப்ட் சைடு அப்படின்னு சொல்றது வந்து நம்ம உடம்புக்கு எல்லா பகுதிக்கும் ரத்தத்தை அனுப்புறது, அது வந்து லெஃப்ட் சைடு. லெஃப்ட் சைடு ஆஃப் த ஹார்ட் வந்து பம்ப் பண்ணி மூளை, கை, கால் எல்லா உறுப்புக்கும் ரத்தத்தை அனுப்புது. அதுல அழுத்தம் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ஹைப்பர் டென்ஷன் சொல்லுவோம். இதை ஆக்சுவலா குறிப்பா சொன்னீங்கன்னா சிஸ்டமிக் ஹைப்பர் டென்ஷன் கரெக்டா சொல்லணும். இதுதான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது. நம்ம நார்மலா பிளட் ப்ரெஷருக்கு மாத்திரை சாப்பிட்றோம்னா இதுதான். ஆனா இதை தவிர நம்மளுக்கு யூஸ்வலா ஜெனரல் பப்ளிக்ல தெரியாதது என்னன்னா ரைட் சைடும் இருக்கு. இது சர்க்குலேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு. அதாவது நம்மளுக்கு உடம்புக்கு எல்லா உறுப்புக்கும் போன ரத்தம் எல்லாம் திருப்பி ரைட் சைடு ஆஃப் த ஹார்ட்டுக்கு வருது. அது வந்து லங்ஸுக்கு ரத்தத்தை பம்ப் பண்ணி நல்ல ரத்த அதுல வந்து ஏறுது. அதாவது ஆக்சிஜன் ரத்தத்துல ஏறுது, கார்பன் டை ஆக்சைடு ரத்தத்தை விட்டு விலகுது. அந்த ரத்தம் தான் திருப்பி லெஃப்ட் சைடுக்கு வந்து இந்த சைக்கிளை கம்ப்ளீட் பண்ணுது. ஸோ இந்த ரைட் சைடு வந்து சைலண்ட் சைடு ஆஃப் த உடம்பா இருக்கு. ஏன்னா சைலண்ட்னா நம்ம வெளியில சத்தம் போடல, நம்மளுக்கு அதை பத்தி தெரியவே இல்லை, அதனால அதை சைலண்ட்னு வச்சுப்போம். இதுல அழுத்தம் அதிகமா இருந்தது, அதாவது குறிப்பாக இருதய லங்ஸுக்குள்ள போற ரத்த குழாய்க்குள்ள அழுத்தம் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அதை பல்மரி ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது டோட்டலா செப்பரேட்டான ப்ராசஸ். அதாவது பிளட் ப்ரெஷர் வந்து லெஃப்ட் சைட்ல வியாதிகள் டோட்டலா செப்பரேட்டு, ரைட் சைட்ல வியாதிகள் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்பான விஷயம். அதை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பேசி இன்னும் அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும் நிச்சயமா அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த என்டையர் மீட்டிங்கை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
Thank you, doctor. I think that was very simply, and if I may dare use the word, very sweetly described. So thank you very much for that. Dr. Prem, my next question is to you. How common exactly is pulmonary hypertension and who is at risk? Actually, pulmonary hypertension it's as I said before, it's lot underdiagnosed and under recognized. அதாவது வந்து பல்மனரி ஹைப்பர்டென்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து you need a எக்கோ பண்ணா கண்டுபிடிக்கலாம். மற்றபடி இசிஜி எக்ஸ்ரேல ஓரளவுக்கு தெரியும், பட் யூனிட் எக்கோ டு கன்ஃபார்ம். நிறைய பேத்துக்கு பார்த்தோம்னா வந்து எஸ்பெஷலி அபவுட் தமிழ்நாடு, நிறைய பேத்துக்கு பல்மனரி ஹைப்பர்டென்ஷன் இருந்தாலும் அது ஸ்டார்டிங்ல நம்மளால கண்டுபிடிக்க இயல முடியவில்லை. அது காரணம் வந்து அவங்க ஸ்டார்டிங்ல உள்ள சிம்டம்ஸ் வந்து இக்னோர் பண்ணிடுறாங்க. அப்புறம் மூச்சு திணறல் வரும்போது தான் வந்து போய் பண்ணும்போது தான் வந்து கார்டியாலஜிஸ்ட பார்த்து பண்ணும்போது தான் எக்கோல வந்து பல்மனரி ஹைப்பர்டென்ஷன் இருக்கு. பல்மனரி ஹைப்பர்டென்ஷன் வந்து ரைட் சைட் ஆஃப் ஹார்ட்ல வந்து pressure கூட இருக்கு. ஸ்ரீனிவாசன் சார் சொன்னாங்க. So doctor, my question is who is at risk? Who's at risk? Especially பார்த்தோம்னா வந்து மல்டிபிள் காசஸ் இருக்கு. ஹெரிடிட்டரி காசஸ் இருக்கு. ஹெரிடிட்டரியா வரதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. அது போக வந்து கனெக்டிவ் டிஷ்யூ டிசீஸ்னு சொல்லுவோம். அதாவது வாத நோய்கள் அவங்களுக்கு வர வாய்ப்புகள் உண்டு. இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்ல வர வாய்ப்பு உண்டு. ஹெச்ஐவில வர வாய்ப்பு உண்டு. எந்த லங் டிசீஸ் வந்தாலும், லங்ஸுக்கு என்ன பாதிப்பு வந்தாலும் அதனால சிஓபிடியா சொல்றோம், obstructive sleep apnea, interstitial lung disease, இந்த மாதிரி நோய்கள் வரும்போது அதனாலையும் பல்மனரி ஹைப்பர்டென்ஷன் வர வாய்ப்புகள். மோஸ்ட் காமனா நம்ம பிராக்டிஸ்ல பீங்க பல்மனாலஜிஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிற வந்து பல்மனரி ஹைப்பர்டென்ஷன் செகண்டரி டு லங் டிசீசஸ். இன்னொரு என்டைட்டி வந்து இடியோபதிக்னு சொல்லுவோம். அது வந்து எந்த ரீசனுமே இருக்காது. இட் இஸ் a diagnosis of exclusion. எல்லாமே நீங்க பார்த்து எந்த ரீசனுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது வந்து we call it idiopathic pulmonary hypertension. So are there any age or genetic factors which also lead genetic to factors கண்டிப்பா உண்டு. So can you help us understand when you say genetic factors? Genetic factors means it is, for example, if it's there in the first generation, somebody in the second generation or third generation may have it, may or may not have it. Okay, understood. So that means Some there is mutations are there, some gene mutations are there. They are transferable from one generation to next generation. And what about gender? Is there any differentiation in that also? Not exactly, especially in Indian population. Okay, understood. So is it very common in the Indian population? There are no much studies carried out throughout India. A lot of centers carrying out. Correct. Thank you, doctor. Some point of time we will have a standard guidelines from India. Absolutely, absolutely. Dr. Sabrinath, can you tell us now what are the factors that can cause or contribute to pulmonary hypertension? Yes, madam. Actually, Prem sir alaga sollirundaru. Multiple causes. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 groups னு சொல்றாங்க. Group 1, Group 2, Group 3, Group 4. Group 1 வந்து பாத்தீங்கன்னா is totally hereditary and the main contribution is hereditary. Sir exactly சொன்ன மாதிரி gene mutations are contributing. Some cases gene mutations எல்லாமே இருக்கு. Name of the gene is BMPR னு சொல்றாங்க. Bone morphogenic protein. ஓகேங்களா? சோ அந்த gene mutations இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த primary pulmonary hypertension, அதாவது எந்த காரணமும் இல்லாம இந்த ரைட் சைட்ல இருந்து ஹார்ட்ல இருந்து வெளியே வர ரத்த குழாயோட பிரஷர் ஏறுது அப்படின்றது. So that is group 1 because of hereditary. Directly right side of the heart pressure is high. That is first group. Second group வந்து பாத்தீங்கன்னா secondary to cardiovascular disease, அதாவது ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருந்துதுன்னா. இப்போ மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஆஃப் ரைட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் அண்ட் ரைட் சைட் ஹார்ட் ஃபெயில் ஆகுதுன்னா மோஸ்ட் காமன் காசே பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் தான். ஓகேங்களா? ஸோ லெஃப்ட் சைட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் மாதிரி. லெஃப்ட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர்னா ரைட் ஹார்ட், இப்போ இருக்கிற ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் அப்படின்னா வேற கதை. ஓகேங்களா? ஸோ லெஃப்ட் ஹார்ட் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா ரைட் ஹார்ட்டும் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ ரைட் ஹார்ட் ஃபெயில் ஆகுறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் தட்னால ரைட் ஹார்ட் பிரஷர் இஸ் ரைசிங். தட் இஸ் group 2. ஓகே. group 3 வந்து லங்ஸ் ப்ராப்ளம். லங்ஸ் ப்ராப்ளம்னால உங்களுக்கு பிரஷர் ஏறுறது தான் group 3. அதுலதான் பாத்தீங்கன்னா சார் அழகா சொன்ன மாதிரி நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஓபிடி, அதாவது சிகரெட் குடிக்கிறவங்களுக்கு நாள்பட்ட நுரையில் அடைப்பு நோய்னு சொல்லுவாங்க ஒண்ணு. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இன்டர்ஸ்டிஷியல் லங் டிசீஸ், அதாவது மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸ், கட்டுமான தொழில் இருக்காங்க, இல்லைன்னா வந்து புறா பிஜிஎன்ஸ் இதோட டெஸ்ட் எல்லாம் உள்ள போகுது, இல்லைன்னா வந்துட்டு ஒரு ஸ்வீப்பரா இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்போஷர்ஸ்னால லங்ஸ்ல வந்துட்டு ஏற்படுற நோய்கள். அதே மாதிரி இந்த முடக்குவாத நோய்கள், சிடிடி கனெக்டிவ் டிஷ்யூ டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, ருமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ், ஐஎல்டிஸ் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த சிடிடி
ரிலேட்டட்ஸ்னால லங்ஸ்ல வர நோய்கள் ஐஎல்டின்னு சொல்லுவோம். அந்த ஐஎல்டினால உங்களுக்கு வந்து இந்த பல்மனரி ஹைப்பர்டென்ஷன் வந்து வரலாம். 2. 3வது லங்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர் ஆர் ஆல்சோ சர்டன் ஸ்லீப் டிசார்டர்ஸ், அதாவது அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியான்னு சொல்லுவோம், ஓஎஸ்ஏ. இந்த ஓஎஸ்ஏனால உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் குறையும். அந்த ஆக்சிஜன் குறையறதுனால இந்த பிரஷர் அதிகமாகும். சோ இதெல்லாமே குரூப் 3ல வருது. 3rd குரூப்ல லங்ஸ் ரிலேட்டட்னால வரக்கூடிய பல்மனரி ஹைப்பர்டென்ஷன். குரூப் 4ன்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதான் வந்து மோஸ்ட் ட்ரீட்டபிள் அக்யூட் காஸ். இப்ப சில பேர் ரொம்ப நாளா படுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க, இல்லைன்னா சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கால் உடைஞ்சி அவங்களுக்கு வந்து படுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்படிலாம் இருக்கும்போது ஈஸியா வந்து கால்ல மூவ்மெண்டே இல்ல, பிரெக்னன்சி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரத்தத்தோட கோயாகுலிட்டி, அதாவது ரத்தத்தோட அந்த விரைப்பு தன்மை வந்து அதிகமாகுது. அப்ப வந்து நான் ஈஸியா ரத்தம் கட்டிக்குது. இது பேர் தான் வந்து த்ராம்பஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. த்ராம்பஸ் இப்ப எப்படி ஹார்ட்ல வந்துட்டு ரத்தம் கட்டிச்சுன்னா ஹார்ட் அட்டாக்னு சொல்றோம், அதே மாதிரி லங்ஸ்ல போய் ரத்தம் கட்டிச்சுன்னா அது பேர் பல்மனரி எம்பாலிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது ஏன் மோஸ்ட் காமனா நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி படுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க, இல்லைன்னா வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகி படுத்திருக்காங்க, இல்லைன்னா கால் உடஞ்சிருச்சு, இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பல்வேறு காரணங்கள்னால உங்களுக்கு கால்ல வந்துட்டு இந்த ரத்த கட்டு ஃபார்ம் ஆகுது. அது பேர் தான் டிவிடின்னு சொல்லுவாங்க, டீப் வெயின் த்ராம்போசிஸ். இந்த டீப் வெயின் த்ராம்பஸ்ல இருந்து அது வந்து வெளியே கிளம்புச்சு, அங்க இருந்து டிஸ்லாஜ் ஆகி அந்த த்ராம்பஸ் வெளியே வந்ததுன்னா நேரா சர்ன்னு போய் எங்க வரும்னா ரைட்டோட ஹார்ட்டோட ரைட் சைடு தான் வரும். ஹார்ட்டோட ரைட் சைட்ல இருந்து ரைட் ஏட்ரியம் மேல் பகுதி, ரைட் வென்ட்ரிக்கல் கீழ் பகுதியில இருந்து பல்மனரி ஆர்டரியில பூந்து லங்ஸ்ல போய் அடைக்கும். அப்போ ரைட் சைடு வந்து திணறும், ஏன்னா அந்த பெரிய ரத்த கட்டை தாண்டி அது வந்து பிரஷர் கொடுத்து வெளியே தள்ளணும். இது பேர் தான் வந்து பல்மனரி ஆர்டரி ஹைப்பர்டென்ஷன் பிகாஸ் ஆஃப் த டிவிடி, அதாவது இந்த த்ராம்பஸ்னால வந்து உங்களுக்கு ஆகுது. இது வந்து குரூப் 4ன்னு சொல்றோம். குரூப் 4 இஸ் டோட்டலி பிகாஸ் ஆஃப் அ த்ராம்பஸ், பிகாஸ் ஆஃப் அ ரத்த கட்டு. அது வந்து குரூப் 4. அதுக்கப்புறம் பல்வேறு அன்கிளாசிஃபைட் காசஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் குரூப் 5ல போடுறாங்க. லைக் ஹெச்ஐவினால வரலாம், அப்புறம் ஒரு சில கிருமிகள் தாக்குதல்னால வரலாம், ஒரு சில வார்ம்ஸ்னால வரலாம், ஓகேங்களா, ஒரு சில ஹெரிடிட்டரி கண்டிஷன்ஸ்னால வரலாம், ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி பல்வேறு காரணங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, அதெல்லாம் குரூப் 5ல போடும். ஸோ ஓவராலா கேட்டீங்க அப்படின்னா ஹெரிடிட்டரி பிரைமரி பல்மனரி அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1, ஹார்ட்னால பிரஷர் ஏறுறது 2, லங்ஸ்னால பிரஷர் ஏறுறது 3, ரத்த கட்டுனால பிரஷர் ஏறுறது 4, காரணமே நம்ம பிரஷர் ஏறுறது 5. Super. Thank you, Doctor. Dr. Sadanandam, let's now move on. Now we have heard about the causes. Now shall we discuss the symptoms? What are the symptoms of pulmonary hypertension? Especially because whoever's listening to us right now, they are all, people like me who don't understand. So what is it that we should be looking out for as symptoms? So, pulmonary artery hypertension, majority of the people won't have symptoms at an early stages. Only if it goes like a moderate pulmonary hypertension or the severe level, then patients will start developing symptoms. Symptoms, it mimics almost all cardiovascular symptoms like dyspnea, that is a breathing difficulty while walking, and sometimes breathing difficulty when at rest. They can, once they develop a high grade of pulmonary hypertension, they can have symptoms like giddiness or loss of consciousness, which is called syncope. They can also have a right heart failure symptoms like leg swelling, abdominal distension because of water accumulation in the abdomen. And they will have a pulsatile neck veins. All those things are major symptoms of the pulmonary hypertension. Also, they can have something like pulmonary hypertension cachexia, like loss of weight or the thinning of the muscles can occur at an extreme stage because of the hypoperfused tissues. So there are various symptoms, and patients present at various levels of pulmonary hypertension. Majority of the patients at an early stage don't have symptoms. There is a problem. Once they get converted, once the hypertension increases to moderate to severe level only, they come to doctors, and especially they come to cardiologists. I mean, unlike systemic hypertension, where you have a simple apparatus like a BP apparatus, you check the BP and define what is a level of hypertension, which is not possible in a primary or secondary center. I mean, which is possible in primary and secondary centers. Here, the pulmonary hypertension needs special devices like echocardiogram and ECG, which is very, very costly. So most of the patients miss their diagnosis at the early stage. Even if somebody says go and get an echo done, they don't do echo because of the unavailability or unaffordability. But nowadays, all government hospitals, from district headquarters, hospital, private colleges, private hospitals, everybody has echo machine. Availability is good in Tamil Nadu, but still
Many people, because of their unawareness, they miss at an early stage and present in a later stage with all complications. So I think you brought out a very important point as well, which is unavailability and unaffordability. But I think the situation is also changing now as medical science is now penetrating deeper and deeper into the heart of India and revolutionizing healthcare, even among the rural population. Dr. Srinivas, my next question is to you. We've now discussed all the symptoms and everything. Can you help us understand what happens if it's left untreated? Like, for example, in rural areas where they can't even do an echo, what happens if it's left untreated? What are the complications? பியூட்டிஃபுல்லி ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு இப்போ சிம்டம் போது அவரே வந்து சீக்வென்ஷியலா சிம்டம்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லா டிஸ்கிரைப் பண்ணுவார். தட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ ஆரம்ப கட்டத்தில் அவர் சொன்ன மாதிரி லங்ஸ் வந்து திஸ் எவால்வ்ட் சச் அ வே தட் நம்மளுக்கு பிளட் ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப சுலபமா பிளட் லங்ஸை கிராஸ் பண்ணாதான் ஆக்சிஜன் வந்து ஏறும் லங்ஸ்ல வித் அ வெரி லோ அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர். ஸோ இதுல தேர் இஸ் மோர் தென் 90% ரிசர்வ் இன் திஸ். நம்ம ரிசர்வ் when we lose the reserve only ரத்த அழுத்தம் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது. ஸோ இதனாலதான் சிம்டம்ஸ் ஆர் நாட் தேர் இன் த பிகினிங். மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டைம் சிம்டம்ஸ் வந்து இல்லாததுனால பிகாஸ் வி ஆர் ஸ்டில் இன் த ரிசர்வ். when symptoms already start, அதாவது breathing trouble first ஆரம்பிக்கும் போது it is already significant part of the disease has already occurred. So போக போக லைக் breathlessness வந்து நம்ம யூஸ்வலா என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னா how severe is the breathlessness. Initially if you are a marathon runner you get breathlessness on running a marathon, but it progresses slowly. நம்மளுக்கு வந்து at breathlessness on day-to-day activities to breathlessness at rest. இதுல என்ன இம்பார்ட்டன்ட்னா லைக் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் யுவர் பேஸ்லைன் சிவியர் லெவல் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி வாஸ். For a marathon runner, getting breathlessness in day-to-day activities is very much more important than somebody who's sedentary and getting activities on day-to-day activities. So, physical activity baseline important. It's important to know. So, whatever it is, patients actually will also reduce their physical activity to accommodate their breathing difficulty. So, they will reduce without their understanding this thing. கம்மி பண்ணிட்டே வருவாங்க. So, they will say, இல்ல எனக்கு மூச்சே இல்ல டாக்டர், I am okay. வீட்டுக்குள்ள நடக்கும்போது படிக்கட்டு ஏறினாதான் பிரீதிங் ட்ரபிள் இருக்கு. they will stop climbing stairs, they will take the lift and accommodate their lifestyle for all of this. So it is important to ask leading questions and for patients கூட think why am I doing this ன்னு patients think பண்ணணும் to pick up symptoms earlier. So breathing trouble is important. Second வந்து chest, very rarely ரொம்ப severe pulmonary hypertension you can get chest pain like how you get in heart problems, blood vessels in the heart block ஆற மாதிரி pulmonary vessels you can get. Third வந்து ஆல்ரெடி லைக் டிஸ்கிரைப் பிளட் ஃப்ளோ ரொம்ப புவரா இருக்கும் போது when high requirement இருக்கும் போது பிளட் ஃப்ளோ not enough to meet the requirement போது you lose consciousness. இது வந்து syncope அப்படின்னு சொல்லுவோம். This is a very important symptom. If you're having syncope, the risk of having bad outcome is very important. So அதனால quickly you need to go to the doctor and we need to get the pressures. It usually indicates ரொம்ப severe problem rather than mild problem. Very rare other rare symptom is also hemoptysis, அதாவது சளியில் ரத்தம் வருது. ஸோ இது வந்து இப்போ பிளட் வந்து ஒழுங்கா போகாத போது ஸ்மால் வெசல்ஸ் திறந்து இந்த பிளட் பாத்தை வந்து ஆல்டர்னேட் பாத் வழியா திறந்து விடும். எப்படி நம்ம மெயின் ரோட் பிளாக் ஆனா நம்ம சந்து புந்து வழியா பூந்து போறோமோ அந்த மாதிரியான ஸ்மால் வெசல்ஸ் திறக்கும் போது அந்த ஹை ப்ரெஷர்ல சின்ன வெசல்ஸ்கள் வந்து ரத்தம் கசிஞ்சு அது சளியில வரலாம். ஹிமாப்டைசிஸும் இஸ் இண்டிகேட்டர் ஆஃப் வெரி ஹை ப்ரெஷர். ஸோ நம்ம அதுவும் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான அறிகுறி அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ ஃபைனலா அவர் டிஸ்கிரைப் பண்ண இதெல்லாமே வந்து சிம்டம்ஸ் ஆஃப் ஹை ப்ரெஷர். பட் வாட் ஆக்சுவலி டிசீஸ் வந்து நம்மளுக்கு பயப்படக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா இந்த ஹார்ட் வந்து இந்த ஹை பிளட் ப்ரெஷர் காம்பன்சேட் பண்றதுக்கு பழைய மெக்கானிசம்ஸ் இருந்து அது பம்பிங் வந்து ஒரு லார்ஜ் பார்ட் வந்து கோப்பப் பண்ணிட்டு இருக்கும். அட் ஒன் ஸ்டேஜ் கோப்பப் பண்ண முடியாத போது நம்மளுக்கு அதோட பிளட் தங்குற சிம்டம்ஸ் வரும். அதாவது பிளட் ஃப்ளோ பூரா இருக்கிறதுனால அது அந்த பிளட் ஃப்ளோ பூரா இருக்கிற சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காலில் வீக்க வருது. ஸோ இது வந்து ரத்த அழுத்தம் உண்டே அதிகமா இல்லாம அந்த ரத்த அழுத்தத்தை உங்க ஹார்ட் வந்து தாங்க முடியாத ஒரு கட்டம். மீன்ஸ் டிசீஸ் ரொம்ப சிக்னிஃபிகன்ட்லி ஹையர் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு அப்படின்றது அர்த்தம் ஆல்ரெடி. ஸோ இது வந்து காலில் வீக்கம் வருது, வயர்ல வீக்கம் வர்றது, மூஞ்சியில வீக்கம் வருது, படுத்தா மூச்சு வாங்குறது. ஸோ இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் பிளஸ் வந்து அடிக்கடி மயக்கம் வர்றது, அதுவும் லோ ஃப்ளோ ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அதுக்கு அறிகுறி. வெயிட் லாஸ் அதெல்லாம் வந்து டெஃபினெட்லி வெரி புவர் இண்டிகேட்டர்ஸ்.
இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஓவரால் சிம்டம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பிரைமரி பல்மரி ஹைப்பர் டென்ஷனை பத்தி இதெல்லாம் வந்து குரூப் 1 அவர் ஆல்ரெடி டாக்டர் சபரி சொன்ன மாதிரி குரூப் 1 காசஸ்க்கு இதெல்லாம் வந்து ஈவன் கிளாசிக்கலா இருக்கும். அதர் காசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா மற்ற சிம்டமும் நீங்க கணிக்கணும். லைக் லெஃப்ட் ஹார்ட் டிசீஸ், அவங்களுக்கு முதல்ல முன்னாடி ஏதாவது ஹார்ட் அட்டாக் இருந்ததா, ப்ரையர் லங் டிசீஸ் இருந்ததா, இதெல்லாமே கூட சிம்டம்ஸ் ஆஃப் பல்மரி ஹைப்பர் டென்ஷன். ஏன்னா அந்த குரூப்ல பர்டிகுலர் இந்த பல்மரி ஹைப்பர் டென்ஷன் ஆடடா இருக்கும், தனியா இருக்காது. So that is also other way to approach this particular symptom. So, doctor, can you tell us, is there any special age group that is being affected by pulmonary hypertension, especially in today's time? Correct. So, like he said, it's not one disease. Pulmonary hypertension, just like how systemic hypertension is not one disease, pulmonary hypertension is not one disease. So, broader, we can focus on group 1 pulmonary hypertension. Even though hypertension due to pulmonary hypertension due to cardiac disease is the most common. அப்ப அது வந்து இப்ப people are well aware, நம்ம ஹார்ட் அட்டாக் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு then related to pulmonary hypertension, most of them are picked up. அதே மாதிரி lung disease அப்படின்னா they will already reach somebody. மிஸ் ஆகுறது பாத்தீங்கன்னா இந்த group 1 pulmonary hypertension where you don't know that you have a disease and the main problem is all the symptoms we already described. இந்த மாதிரியான பாத்தீங்கன்னா இந்த primary pulmonary hypertension அப்படின்னா it is more common in women definitely. It's more common in the younger age. So typically 20 to 40 years. In that particular age group, this primary pulmonary hypertension is typically described. But the epidemiology is slowly changing as we understand more about the disease. Now we know it is biphasic. So apart from this big spike, there is also an elderly, like more around 50 to 60, overweight people, more males in that particular group. There is a proportion of people with primary pulmonary hypertension. So we are understanding more about the disease, but typically young people, 20 to 40 years, women have primary pulmonary hypertension. Again, in the connective disease, vada noinala pulmonary hypertension sonanga, aduvum will affect this particular set of people because they tend to be women more, they tend to be young people because of the rheumatological diseases. Thank you, doctor. So, Dr. Prem, if that is the case and if women are affected more, what is the, especially as Dr. Srinivas was telling us, between the ages of 20 and 40. So then how about pregnancy options for such patients? Is it viable? What would your advice? Yeah. As I mentioned already, group 1. First of all, pulmonary hypertension is a broad entity. In that group 1 is called pulmonary arterial hypertension. Okay. That particular group is much common in young females. The entire entity is called pulmonary hypertension, of which Dr. Sabri has already mentioned about the groups. Group 1 is called as pulmonary arterial hypertension, which is more common in females, especially younger females. But whatever the cause may be, and if they are found to have pulmonary arterial hypertension, that is group 1, it is better to avoid pregnancy because they won't be able to withstand the pregnancy and the further consequences of heart functioning on the குறையிறது. ஏன்னா பிரெக்னன்சிங்கிறப்ப வந்து பிளட் வால்யூம் எல்லாமே ஏறும் பொழுது குழந்தைக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் கூட போகாது. ஸோ வாட் எவர் மேபி இட்ஸ் அ பெட்டர் டேர்ம் தட் யூ கேன் அவாய்ட் பிரெக்னன்சி. பட் டைரக்டா வந்து ஒரு சைல்ட் பேரிங் உமன்ட்ட போய் நீங்க வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஏஜ் குரூப்பை வந்து நீங்க வந்து அவாய்ட் பண்ணுன்னு சொன்னா நோபடி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இன்ஃபேக்ட் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவா நம்ம போய் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து ஆப்ஸ்டெட்ரிக் டெத்ஸ், அதாவது வந்து பிரசவம் ஆகும்போது டெத் இருக்குன்னு நம்ம வந்து ரெட்ரோஸ்பெக்டிவா போஸ்ட்மார்ட்டம் எல்லாம் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது இட் ஹஸ் பீன் ஃபவுண்ட் தட் இவங்களுக்கு பல்மனரி ஹைப்பர்டென்ஷன் இருந்திருக்கலாம் போஸ்ட்மார்ட்டம்ல. ஸோ அதை வச்சு பல்மனரி ஹைப்பர்டென்ஷன் கைட்லைன்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா பெட்டர் டு அவாய்ட் பிரெக்னன்சி. பட் அதை வந்து இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு பீயிங் அ டாக்டர் ஒரு நார்மல் பப்ளிக்கு போய் வந்து யூ ஷுடன்ட் ஹேவ் அ கிட் அப்படின்னு சொல்றது வந்து இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ அதை வந்து யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்பிளைன் த ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ், என்னென்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம் அப்படின்னு. கவுன்சிலிங் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். So also it's not just the woman, no, it's her family. It's a family. Yeah. You have to counsel the entire family. So those kind of and the issues consequences. Also. Yeah. So you're right. If she has got very high right heart pressures, she may have a bad course during the pregnancy. That's why it is advised now to go ahead.
especially in group 1. And even in group which is secondary to வாத நோய்கள்னால வர பல்மரி ஹைப்பர்டென்ஷன் இருக்குல்ல, அவங்களுக்கு வந்து ஹார்ட்லயும் ப்ரெஷர் கூட இருக்கும் ரைட் சைட்ல. அது போக வந்து அவங்களோட லங் இன்டர்ஸ்டிஷியல் லங் டிசீஸ் சில பேருக்கு இருக்கலாம். அவங்க எல்லாம் இன்னும் ரொம்ப கஷ்டப்பட வாய்ப்புகள் உண்டு. மற்ற இந்த லங் டிசீஸ்னால வர்ற மற்ற சிஓபினால வர்ற குரூப் அதெல்லாமே வந்து more of male and older population. Even left heart failure வர்ற group 2, left heartனால வர்ற right heart pressure-மே வந்து அதுவும் எல்லாமே யூஸ்வலா வந்து வயசானவங்களா தான் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த இதை இவங்களை அஃபெக்ட் பண்ண மெயின்லி வந்து group 1 which is called pulmonary arterial hypertension and female with connective tissue disease. Got it. Dr. Sabrina, my next question is to you. So now that we have kind of discussed, who gets it, what are the symptoms, perhaps the next stage in our conversation should move to how is pulmonary hypertension diagnosed? What are the types of tests that are used to recommended by you to diagnose this disease? Correct, madam. Actually, there should be a strong clinical suspicion. இப்போ வந்து இந்த டிசீஸை வந்து யோசிக்கிறதுக்கு as exactly said வந்து it is underdiagnosed. ஏன் அப்படின்னா வந்து இதை பத்தி யோசிக்க மாட்டோம். ஏன்னா இது அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு பிரெத்லெஸ்னஸ், ஏன்னா பிரசன்டேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரீத்திங் ட்ரபிளா இருக்கும். பிரீத்திங் ட்ரபிள்னும் போது காமனா ஏகப்பட்ட காரணங்கள் இருக்கு. ஸோ வந்து நம்மளுக்கு வந்து வில் பி திங்கிங் ஆஃப் அன் simple asthma, we'll be thinking of an cardiologist கிட்ட போனா they'll be thinking an angle of an heart problem இதே பல்மோ கிட்ட வந்து மேபி in a form of an asthma அப்படின்ற மாதிரி ஆங்கிள் யோசிப்போம், சிஓபின்ற ஆங்கிள் யோசிப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு சில இதுல வந்து ஜெனரல் பிசிஷியன் கிட்ட போகும்போது அனீமியா, ரத்த சோகை இருக்கா, அதனால பிரீத்திங் ட்ரபிள் வருதா, இல்ல வந்து அவங்க வந்து பேஷண்ட் டென்ஷன் பார்ட்டியா, வெதர் இஸ் தேர் அண்ட் ஹேவிங் அன் வாட் இஸ் ஏ ஹைப்பர் ஹிஸ்டரிக்கல் ஃபார்ம் ஆஃப் பிரீத்திங் ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த மாதிரி இட் இஸ் அன் வேக் சிம்டம் அப்படின்றதுனால பிரெத்லெஸ்னஸ்ன்றது ஒரு கடல் மாதிரி எங்களை வேணா வரலாம். அப்படின்னும் போது மெனி டைம்ஸ் வி மிஸ்டயக்னோஸ். ஸோ ஒரு ஸ்ட்ராங் கிளினிக்கல் சஸ்பிஷன் வந்து வேணும். ஸோ வெறும் அந்த பிரீத்திங் ட்ரபிள் மட்டும் அப்படின்னு வச்சு இல்லாம பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம ஸ்டெத்தோஸ்கோப் ரொம்ப முக்கியம். ஒரு டாக்டரோட ஸ்டெத்தோஸ்கோப் ரொம்ப முக்கியம். டாக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா ஹார்ட்டை வந்து ஆஸ்கல்டேட் பண்ணாரு அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா தே கேன் ஃபைண்ட் சம் ஆஃப் த ஃபைண்டிங்ஸ். ஸோ எக்ஸாக்ட்லி வந்து சதானந்தன் சார் வந்து சொல்லியிருந்தாரு என்னன்னா, இப்போ ஒரு சில டெஸ்ட் எல்லாம் காஸ்ட்லியா இருக்கு, அது மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் வந்து அக்சசபிள் இல்லை, எஸ்பெஷலி வந்து ரூரல் பாப்புலேஷன்ஸ்க்குலாம் இதெல்லாம் கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல டாக்டர் தான் டயக்னோஸ் பண்ணணும் பை தி ஸ்டெத்தோஸ்கோப். ஸோ ஸ்டெத்தோஸ்கோப் வச்சு கேட்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட்டோட அந்த செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்ட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பல்மரி சவுண்ட் கொஞ்சம் லவுடா கேட்கும் மேடம், லவுட் பீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி ஹார்ட்ல ஒரு சில மர்மர்ஸ் எல்லாம் வரும். மர்மர்னா கருன்னு ஒரு ஊதுகுழல்ல வர மாதிரி சவுண்டு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேட்லர் சவுண்ட்ஸ் மர்மர்ஸ் எல்லாம் வந்து நமக்கு கேட்கலாம். ஓகேங்களா. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்டெத்தோஸ்கோப்ல கேட்கக்கூடிய விஷயங்கள். அதை தாண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கா வந்து இருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ்ரே ஒரு எடுத்து பார்த்தோம்னா ஒரு வேற ஏதோ லங்ஸ் ப்ராப்ளம், பிரீத்திங் ட்ரபிள் சொல்லி எக்ஸ்ரே எடுக்கிறோம். ஆனா எக்ஸ்ரே எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ரைட் சைடு ஹார்ட்டோட சைஸ் பெருசா இருக்கு, அது மாதிரி அந்த பல்மனரி ஆர்டரியோட சைஸ் கொஞ்சம் என்லார்ஜ்டா இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ரேல வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு க்ளூ. அதே மாதிரி சப்போஸ் பேஷண்ட் கார்டியாலஜி கிட்ட போறாங்க அப்படின்னும் போது வந்துட்டு அவங்க வெறும் ஹார்ட் வேற ஏதாவது லெஃப்ட் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் நினைக்கலாம். பட் ஆனா இசிஜி எடுக்கும் போது இசிஜில ஒரு சில சேஞ்சஸ் தெரியும். லைக் வந்து பி வேவ்ஸோட சைஸ் பெருசா இருக்கு, பி பல்மனாலி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ரைட் சைடு ஹார்ட்டோட சைஸஸ் பெருசா இருக்கு, ஓகேங்களா, ஆர்பிவிபின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட் பண்டல் பிரான்ச் பிளாக், ரைட் வென்ட்ரிகுலர் ஹைப்பர்ட்ரோஃபி. ஸோ இந்த மாதிரி சைன்ஸ்லாம் வந்துட்டு இசிஜில வந்து நம்மளுக்கு வந்து தென்படும். ஸோ இந்த மாதிரி எங்க சைட்லயும் எக்ஸ்ரே வச்சு சஸ்பிஷன் இருந்தாலும், இல்லைன்னா கார்டியாலஜிஸ்ட் சார் சைட்ல இருந்து இசிஜில சஸ்பிஷன் இருந்தாலும், ரெண்டு பேரும் காமனா அனுப்பக்கூடிய டெஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்கோ ஸ்கேனர் தான். ஏன்னா 2D எக்கோன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு கன்ஃபர்மேஷன். அதான் பிரேமானந்த் சார் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தாரு, எக்கோ வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ எக்கோ ஸ்கேன் நம்ம எடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா we can exactly find how much is the pulmonary arterial pressure, எவ்வளோ அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா there is something called as a mean pulmonary arterial pressure. அதுதான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஸோ மீன் பல்மனரி ஆர்டரி பிரஷர், பல்மனரி ஆர்டரி சிஸ்டோலிக் பிரஷர் அந்த ஃபார்முலா இருக்கு. அதை பேஸ் பண்ணி வந்து கார்டியாலஜி வந்து அந்த மீன் பல்மனரி ஆர்டரி பிரஷர் எவ்வளவு இருக்குன்னு கண்டுபிடிப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு. ஏன்னா ரைட் ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் வந்து பல்மனரி ஆர்டரி பிரஷர் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ரைட்டோட ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து மாறும். ஸோ ரைட் வென்ட்ரிகுலர் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா. பல்மனரி வேல்வ்ல ரீகர்ஜிடேஷன் ஆகுதா, பேக் ஃப்ளோ நடக்குதா, அதுக்கு மேல இருக்கிற ட்ரைகஸ்பிட் வேல்வ்ல பேக் ஃப்ளோ நடக்குது, அதான் ட்ரைகஸ்பிட் ரீகர்ஜிடேஷன் சொல்லுவாங்க. ஃபில்லிங் ப்ரெஷர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு, இது எல்லாமே நம்ம எக்கோ ஸ்கேன்ஸ்ல வந்து எக்ஸாக்டா வந்து கண்டுபிடிக்கும். இதை தவிர நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு, லைக் டாப்சி, டிஆர் மேக்ஸ். அதெல்லாம் நம்ம பேசணும்னா பொதுமக்களுக்கு புரியாதுன்ற காரணத்துக்காக நான் அதை பேசல, அது மோர் ஆஃப் டெக்னிக்கல். ஸோ சிம்பிளா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா எக்கோ ஸ்கேன்ல நம்ம வந்து சூப்பரா கண்டுபிடிக்கலாம். இதை தாண்டி வந்து உங்களுக்கு வந்து
கன்ஃபர்மேஷன் வேணும், எக்ஸாக்ட் ப்ரெஷர் எவ்வளவு இருக்குன்னு வேணும் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா there is something called as catheterization சொல்லுவாங்க. ரைட் ஹார்ட் catheterization சொல்லுவாங்க. ஒரு கெத்திட்டர் இருக்கும். ஒரு கெத்திட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி மேனோமீட்டர் வந்து எப்படி நம்ம இங்க ப்ரெஷர் வந்து கையில கட்டி கண்டுபிடிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் கெத்திட்டர்ஸ் இருக்கு. ஸ்வென் கேன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கெத்திட்டர்ஸ். அந்த கெத்திட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரைட் ஹார்ட்ல போடுவோம். போயிட்டு ரைட் ஹார்ட் கெத்திட்டர் பண்ணும்போது நம்ம எக்ஸாக்ட் ப்ரெஷர் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம். எஸ்பெஷலி வந்து பேஷண்டோட ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கு, பேஷண்ட் வந்து இந்த மாத்திரை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ப்ரெஷர்ஸ் குறையுதா, அவங்களோட ப்ரெஷர்ஸோட அப் அண்ட் டவுன்ஸ் எப்படி இருக்கு, சில கால்சியம் சேனல் பிளாக்கர்ஸ் வச்சு ஒரு சில டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி டைம்ஸ் அப்புறம் இந்த ரைட் ஹார்ட் கேத்தேட்டரைசேஷன் வந்து மிக 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 முக்கியமான ஒரு டெஸ்டா வந்து அமையுது. ஸோ வந்து இது எல்லாமே வந்து நம்மளோட டெஸ்ட்ல வருது. இதை தாண்டி வந்து ஆக்சிடென்டலா இதுக்காக ஒரு சிடி ஸ்கேன்ஸ் அதெல்லாம் ஜென்ரலா யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க. இதுக்காக ஒரு பிளட் டெஸ்ட் அப்படின்னு எடுக்க மாட்டாங்க. மேபி வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து இந்த குரூப் 1 நம்ம சீனிவாஸ் சார் சரி பிரேம் சார் எல்லாரும் வந்து குரூப் 1 பத்தி சொல்லியிருந்தாங்க. அதாவது ஹெரிடிட்டரி காஸ். ஸோ அந்த ஹெரிடிட்டரி ஜீன் மியூட்டேஷன் இருக்கா அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு ஓகேங்களா, பிஎம்பிஆர் ஜீன் மியூட்டேஷன் இருக்கானா அதுக்கு ஸ்பெஷல் டெஸ்ட் நம்ம பண்ணி வந்து பார்க்கலாம் பிஎம்பிஆர் ஜீன் மியூட்டேஷன் என்ன இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் ஸ்பெசிபிக் டெஸ்ட், ஸ்பெசிபிக் அதாவது எக்கோ, இசிஜி இதெல்லாம் வந்துட்டு ஜெனரல் டெஸ்ட் ஓகேங்களா. அப்புறம் ஸ்பெசிபிக் டெஸ்ட் போது இந்த பிஎம்பிஆர் ஜீன் மியூட்டேஷன் இந்த 1க்கு ஸ்பெசிபிக் டெஸ்ட், 2க்கு வந்து எக்கோவே போதும். ஏன்னா 2 ஹார்ட்னால வருது. ஸோ லெஃப்ட் சைடு ஹார்ட்ல ப்ராப்ளம் எப்படி இருக்குன்றது எக்கோ வச்சு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. 3ல வந்து பாத்தீங்கன்னா லங் டிசீஸ். ஸோ எந்த லங் டிசீஸ்னால இப்படி நடக்குது அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சில தேவை. இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஐஎல்டின்னு ஒரு டிசீஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா சிடி ஸ்கேன் தேவை. இதே வந்து உங்களுக்கு வந்து சிஓபிடின்னு சொல்ற டிசீஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா உங்களுக்கு ஊதர டெஸ்ட், ஸ்பைரோமெட்ரின்னு சொல்லுவாங்க, பல்னரி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஊதர டெஸ்ட் அது தேவை. சப்போஸ் கொரட்ட நோயோட தான் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்படியே கொரட்ட நோயால தான் உங்களுக்கு இந்த பல்னரி ஹைப்பர்டென்ஷன் வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு பாலிசோம்னோகிராஃபின்னு சொல்லக்கூடிய பிஎஸ்டி டெஸ்ட் தேவை. ஸோ டெஸ்ட் அப்படின்றது வந்துட்டு பேஷண்ட்டுக்கு பேஷண்டோட ப்ரொஃபைலுக்கு மாறும் இந்த பல்மனரி ஹைப்பர்டென்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேங்களா. ஸோ ஒரு ப்ராட் பேஸ் அதான் நான் சொன்னேன், சிம்பிளா ஒரு ஸ்டெத்தோஸ்கோப்லயே பல்மனரி ஹைப்பர்டென்ஷன் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கலாம். அதை கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்கோ ஸ்கேன் வந்து போதும். அதை தாண்டி வந்துட்டு ட்ராக் எப்படி வேணா மாறலாம். பல்மாலஜி சைட்ல வந்ததுன்னா வந்துட்டு எக்ஸ்ரே இந்த மாதிரிலாம் தேவைப்படும். அதே மாதிரி நம்ம கார்டியாலஜி சார் சைட்ல போச்சுன்னா வந்துட்டு இசிஜி இந்த மாதிரி வந்து தேவைப்படும். அதுக்கப்புறம் பிரைமரி காசா இருந்தது அப்படின்னா வந்துட்டு நமக்கு பிஎம்பிஆர் ஜீன் மியூட்டேஷன் பார்க்கணும். இல்ல சார் வேற காரணத்தினால வருதுன்னா எந்த காரணமோ அதுக்கு ஸ்பெசிபிக்கான டெஸ்ட்லாம் நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா தேவைப்படும். ஸோ ஓவராலா பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இட் வேரிஸ் ஃப்ரம் பேஷண்ட் டு பேஷண்ட் ஓகேங்களா. ஒரு பேஷண்ட்டுக்கும் வந்துட்டு மாறுதல் போடும் என்னென்ன டெஸ்ட் தேவைன்ட்டு. என்னன்னா பல்மனரி ஹைப்பர்டென்ஷன் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு பார்த்தா 2 டெஸ்ட் தான் இந்த சார் எழுதிருக்காரு, இந்த சார் பார்த்தா ஒரு 15 டெஸ்ட் எழுதிட்டாரு, என்னடா அது அப்படின்ற மாதிரி நீங்க வந்து யோசிக்க வேணாம் ஓகேங்களா. சார் பேஷண்ட்டுக்கு பேஷண்ட் வந்து டெஸ்ட் வந்து வேரி ஆகுன்றதுனாலதான் வந்து இவ்வளவு எலாபரேட்டா வந்து நான் சொல்லக்கூடிய இது இருக்கு. ஆனா ஒரு டெஸ்ட்ல போதும் கண்டுபிடிச்சிடலாம். நான் இன்வேசிவ் சிம்பிளா சொல்லணும்னா எக்கோ ஸ்கேன். Thank you, doctor. And also the fact of the matter remains that as each patient gets tested, they know which group also they belong to, no? Yes, exactly. அதுக்குதான் அது டெஸ்ட் பண்ணி நம்ம எந்த குரூப்ல போடணும்ன்றத மீன். அதான் சொன்ன பல்மோ சைடு போச்சுன்னா 3, கார்டியோ சைடு போச்சுன்னா 2. ஸோ இது வந்து அதெல்லாம் மாத்தக்கூடாது. 4 பத்தி பேசணும் திரும்பி பேசிட்டே இருக்கலாம். அந்த ரத்த கோயாகுலேஷன், டி டைமர் அதெல்லாம் பேசலாம். Don't want to bore. Yeah. Thank you, doctor. Dr. Sadanandam, now that now next step also now we have crossed, we have been able to understand how to diagnose the disease. Now can you help us understand what are the treatment options for pulmonary hypertension? And also more importantly, how all the doctors have now helped us understand there are 4 or more groups or types of pulmonary hypertension. So will the treatment options for all be the same? Yeah, this is the as the science advances, we have a lot of advancement in treatment also. I generally say a patient coming with left heart failure, we have handful of treatments from simple medications to complex cases like complex interventions and bypass surgeries. Lot of treatment options are available for left heart failure. Whereas for right heart failure, we have very limited drugs and manuals by which we can control, never we can conquer those diseases. So such a complex phenomenon is treatment of right heart failure. When compared to left heart failure, right heart failure is more challenging for any physician as well as the difficult situation for the patients also. Coming to treatment part, we can divide, though they say broadly into 4 to 5 groups, I generally say as idiopathic versus secondary to some other causes. Broadly, we can divide into two groups. Idiopathic is where we don't have any cause for the hypertension, that is we don't have specific causes.
But secondary pulmonary artery hypertension is either because of, as Dr. Sabarinath and Dr. Srinivas Rajagopal was discussing, it can be because of heart diseases, it can be because of chronic pulmonary thromboembolism, it can be because of obstructive airway diseases or lung diseases, something like it can be another group, can be because of other diseases like HIV. So for patients who have secondary pulmonary hypertension because of this causes, treat the primary disease. For example, simple COPD, you give good bronchodilators, give oxygen support, nocturnal oxygen support. Definitely all those parameters are going to bring down the pulmonary hypertension. For example, obstructive sleep apnea, we have a lot of CPAP machines now, patients sleeping with CPAP machine for 6 to 8 hours. We have observed so much of a good reduction in pulmonary hypertension by treating the primary cause. Now, need not to tell about heart diseases, left heart disease, for example, valvular regurgitation, you correct the valvular regurgitation, definitely the pressures on the right is going to reduce. Similarly, if you have any hole in the heart, like septal defects or patent defects, arteriosis, we are going to close those channels which are abnormal connection between right and left heart. That is going to definitely reduce the right heart pressures. So secondary pulmonary hypertension is very easy to manage. But whereas Dr. Sabrinath was talking elaborately about primary pulmonary hypertension, that is idiopathic pulmonary hypertension, where you don't know what is happening. Actually, so that is a very challenging situation where we don't have much of a surgical intervention or some we don't have much of the magic drugs. We have some 4 to 5 groups of drugs for right heart idiopathic pulmonary hypertension, like a endothelin receptor antagonist, phosphodiesterase inhibitors, calcium channel blockers. So all those things, minimal drugs are there. We are trying with whatever available drugs. We are trying with permutations and combinations. Multiple drug therapies are being used to get appropriate results. But in spite of all those efforts, also we are not able to bring the quality of the patients. Our longevity cannot be prolonged as other diseases in this patient. It still remains a challenging thing. The only surgical treatment, the 2 surgical treatments, what we do is, one is intrathecal septostomy, where you put a hole in the septum, intrathecal septum, and connect, create a channel between right and left heart, so the pressures can be balanced. The final treatment, who are not responding to medical management, is heart lung transplant. You go with a single lung and a heart transplant, definitely we are going to have a better longevity when compared to untreated diseases or non-responders to medical management. Heart lung transplant is a definitive treatment for pulmonary hypertension. Thank you, Doctor. I think that was also pretty clear as to how this can be handled and people can go about this. Now that we've discussed that also, I think I'll come back to Dr. Srinivas and ask you, along with diagnosis comes treatment, but along with treatment, since this is something that we are looking at for a lifetime, it is a lifetime kind of a disease. What kind of lifestyle changes do we need to do in order to reduce the impact of the disease on our lives? என்ன மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் தேவைப்படும்ன்றது, எந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் த டிசீஸ் தே ஆர் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஸ்டேஜ் ஆஃப் த டிசீஸ், ஒன்ஸ் முதல்ல டிசீஸை கண்டுபிடிக்கிற போது வாட் ஸ்டேஜ் யூ ஆர் அப்படிங்கிறது ஒன்று. செகண்ட், ஆன் ட்ரீட்மெண்ட் ஹவ் ஆர் யூ அப்படிங்கிறது 2 things. ஸோ இதை எப்படி, ஹவு டு வி பேஸ் அப்படின்னா, வாட் இஸ் காசிங் breathlessness ஃபார் யூ? தட் இஸ் த சிம்பிளஸ்ட் திங். இஸ் யுவர் breathlessness only on climbing stairs with heavy exercise, இல்ல டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயே யூ ஆர் கெட்டிங் breathless, or even your breathless at rest? இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அதர் திங்ஸ், நம்மளுக்கு மயக்கம் வருதா, சளியில ரத்தம் வருதா அப்படிங்கிறது. அண்ட் ஆல்சோ ஹார்ட் பம்பிங்கே புவரா இருக்கா, இஸ் இட் சோ பேட் தட் நம்மளுக்கு லோ ஃப்ளோ ஸ்டேட் இருக்கு, கிட்னில கன்ஜெஷன் இருக்கு, லிவர்ல கன்ஜெஷன் இருக்கா அப்படிங்கிறது. ஸோ இது எல்லாமே பொறுத்து இருக்கு லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன். ஏர்லி ஆன் வென் ப்ரெஷர்ஸ் ஆர் லோ, நம்மளுக்கு ப்ரீதிங் ட்ரபிள் இஸ் நாட் மச் அப்படின்னா, வீல் ஒன்லி டெல் ரொம்ப ஸ்ட்ரெனுவஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறது. But obviously, when somebody is having recurrent loss of consciousness, then we reduce their activity level to a significant amount in terms of physical activity. So no heavy exercise is involved, no careless timing is involved. Straining is not allowed. Like straining, maybe straining
while coughing, for example, straining in stools. So we will take appropriate medical help to make all this less likely. And of course, already we've discussed one major lifestyle thing, especially in group 1 PAH. Because it's common in young women, strongly advise them against pregnancy and contraception. So இது வந்து ஒரு single most important thing. The way I see it is, எனக்கு வந்து as a physician, even if we are not able to cure this thing, so we are trying to reduce the speed of the worsening of the disease. இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ல this may be the single biggest intervention you are doing in their life, because you are preventing an unnecessary death. So if there is moderate to severe pulmonary hypertension, pregnancy is strictly contraindicated. And you have to tell it with conviction for them to understand it with conviction. So that is also important. So that is an important lifestyle change. When the disease worsens, leg swelling la irukumbodhu, then uppu korava saapradhu. So fluid and salt restriction becomes important. Obviously, then another important lifestyle is also counseling. To make them understand that disease, unfortunately, is a chronic disease and it's a progressive disease. It is something very difficult for people to understand. So if you spend enough time with them, definitely most people will understand. Number one, again, how long will I deal with doctor? It's quite a difficult thing to discuss. Some people, if they are, romba severe, then their likelihood of surviving long term, 5 years, becomes less than 20%. But if they are in the early stage, then they may survive, decades, especially with good care. So this counseling also becomes a very important thing. Apart from that, lifestyle changes on the better health care. So good vaccination, good sleep hygiene. These are the important parts of the treatment and lifestyle model. So I'm just asking you, doctor, because again, we are talking about not just tier 1 cities, but also tier 2 and tier 3 cities. Are the families open to counseling? Are they willing to see that there is a real problem for which they and the patients need help? Because this is like a family thing. It's more of a social kind of an issue. No? So are they open to counseling? What is it been in your experience? Yeah, so my experience is in the background of a lot of these patients coming to me for transplant, right? So I see patients at different stages. As a pulmonologist, I see them early on, and including stages where we do the right heart cath ourselves. On the stage, we see patients. But we also see people who are very late and who come with syncope and are referred to me for a lung transplant, not necessarily heart lung. So heart lung transplant is needed only in the romba end stage. Like how the disease treatment overall, to simplify, the first step is to prevent the disease from progressing. So you reduce the pressure as much as possible by using the 3 classes of drugs you have. Hello. This is the first step. Then as the pressure worsens and the right heart pumping becomes early problematic, so that is when you need to think of transplant. And you need to think of only lung transplant at that stage, because the problem on the lung blood vessels. So you replace the lung with good vessels with low resistance, then the disease disappears. But you are in fact then left with the chronic lung disease, because transplant is chronic lung disease. So that is there. So then you just manage the transplant disease. You forget about the pulmonary hypertension. Whereas if the heart pumping is so bad that there is no good pumping at all, there is early kidney disease, because heart is not pumping enough blood to the kidneys, it's not pumping blood enough to the liver, then that is the stage, then you have to think of a heart lung transplant. If beyond the stage, if the pumping is so poor that the kidney functions are abnormal, then they have crossed the transplant stage. That is no longer is transplanted therapy. That is when you go for palliative care. So you make the symptoms as less as possible. You give medications for breathlessness and you palliate them like you palliate patients with cancer. So this is how we typically divide the disease. So how receptive are people? Purely it does not depend on only their educational background. It's a misconception. We think that it's related to their educational background. Unfortunately not. It is dependent on how their outlook and how they have seen life, basically. So I have people, IT background, who are extremely highly educated, who when you sit down and explain this disease, then they totally disappear. They lost care. And this has happened to me, even sisters of doctors. It has happened to me irrespective of the background of the patient. Whereas I've had people who have very poor, the manual laborer, but when he sat down and explained this is how it is, totally following up regularly. So he gets every 3 to 6 months, he gets the blood test, walk test, NIH status, NT-proBNP, and then beautifully responding, years doing quite well,
listed for a transplant but not needing a transplant. So in the மாதிரியான follow up patient. So it is purely dependent on also patient understanding and how they take the diagnosis, because how you react to the stress is totally different from your educational background. In women, of course, and the complexity of family and dynamics are additional factors. So that, of course, whether it, how supportive the family and all is, and whether they've already had a child and or they are waiting for the first child, in the madhyana problems will add to the mix. Each patient is an individual. Perfectly explained, Dr. Srinivas. Thank you so much for that. Dr. Prem, now, we've just finished or overcome COVID, and after COVID, of course, we're still coping with a lot of fallout, lot of, situations that have arisen after that. In your experience, do you think that the incidence of pulmonary hypertension among your patients has gone up post-COVID? Yeah, definitely, especially after the first 2 waves. அப்ப பார்த்தோம்னா கோவிட்ல வந்து நிறைய டெத் ஆனாங்க. அப்ப நிறைய லங்ல அஃபெக்ட் ஆன போது டெத் ஆனாங்க. ஸோ கோவிட் வரும்போது வந்து எவென்ச்சுவலா வந்து பார்த்தோம்னா வி கால் இட் சம்திங் கால் லாங் கோவிட், இல்ல கோவிடோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ். அதாவது கோவிட்னால வந்து லங்ல வந்து நிறைய ஃபைப்ரோசிஸ், தழும்பு ஆகி, இது சிமிலர் டு இன்டர்ஸ்டிஷியல் லங் டிசீஸ் மாதிரி. ஸோ லங்ஸ்ல நிறைய ஸ்கார் வரும்போது அதனால வந்து பல்மரி ஹைப்பர்டென்ஷன் நிறைய பேத்துக்கு இருந்துச்சு. அதே மாதிரி கோவிட்ல வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா அப்ப கோவிட் டைம்ல டிடைமர் டெஸ்ட் அதெல்லாம் சொல்லுவோம். அதாவது டிடைமர் வந்து பிளட்ல வந்து ஒரே தன்மை ஜாஸ்தியா இருந்தது. கோவிட்ல இன்ஃபேக்ட் ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் டெத் வந்து இட்ஸ் டியூ டு எம்பாலிசம். டாக்டர் சபரி சொன்னாப்ல வந்து பிளட் வெசல்ல வந்து ஹார்ட்லயே லங்கையும் கலெக்ட் பண்ற பிளட் வெசல்ல வந்து பிளட் கிளாட் ஆகுது, இல்ல கால்ல வந்து பிளட் கிளாட், டிவிடின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதெல்லாமே வரும்போது வந்து பிளட் கிளாட் ஆகும்போது வந்து அந்த மாதிரி வரும்போது வந்து நிறைய பேத்துக்கு வந்து அந்த அக்யூட் எம்பாலிசம் வந்து கம்ப்ளீட்டா ரிசால்வ் ஆகாம இருந்தா அவங்க எல்லாமே வந்து தே பிகம் கிரானிக் த்ரோம்போஎம்பலிக் பல்மரி ஹைப்பர்டென்ஷன் போகும். ஸோ கோவிட்னால கண்டிப்பா etiology, I mean not etiology, prevalence and incidence of pulmonary hypertension கண்டிப்பா கூடி இருக்கு. நம்பர் 1 வந்து டியூ டு போஸ்ட் கோவிட் ஃபைப்ரோசிஸ். இன்னொன்னு ஃபைப்ரோசிஸ்னால வந்த இன்டர்ஸ்டிஷியல் லங் டிசீஸ்னால வர்ற பல்மரி ஹைப்பர்டென்ஷன். இன்னொரு காஸ் வந்து எம்போலிசம் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டா ரிசால்வ் ஆகாத குரூப்ஸுக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து பல்மரி ஹைப்பர்டென்ஷன் இருக்கு. அது போஸ்ட் கோவிட் வந்து மக்களுக்கு ஜென்ரலா வந்து அவேர்னஸ் இருக்கு. ஆர்கன் கால் லங்னு ஒன்று இருக்கு. யூஸ்வலா பார்த்தோம்னா டோன்ட் கெட் எல்லாமே வந்து மூச்சு வாங்கினா நெஞ்சு வலி வந்து எல்லாமே ஹார்ட்னா இப்பதான் வந்து கோவிட் அப்புறம் தான் வந்து லங்னு ஒண்ணு இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் வந்து பல்நாளுன்னு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டின்னு வந்திருக்கு. இப்பதான் பெரிய தெரிய வந்திருக்கு. அதனால இப்ப வந்து நான் வந்து இப்ப மதுரையில பிராக்டிஸ் பண்றேன், சபப் ராம்நாடுங்கிற இடத்துல பிராக்டிஸ் பண்றேன். அங்கேயுமே சரி இங்கேயுமே சரி இப்ப வந்து மக்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு அவேர்னஸ் நிறைய இருக்கு. தே கம் டைரக்ட்லி ஃபார் அ சிடி. எக்ஸ்ரே கூட எனக்கு வேணாம், எனக்கு ஏற்கனவே கோவிட் வந்திருக்கு, லங்ல ஸ்கார் இருக்கு, அது மாதிரி. அதே மாதிரி தே மே ஈவன் கோ டு கார்டியாலஜிஸ்ட். கார்டியாலஜிஸ்ட் ஈஸியா போனா எக்கோ வந்து ஈஸியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ கண்டிப்பா வந்து கோவிடுக்கு அப்புறம் வந்து பல்மரி ஹைப்பர்டென்ஷன் வந்து டைரக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ டெஃபினட்டா வந்து கேசஸ் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அதுல மாற்று கருத்து கிடையாது. There again, the positive impact of awareness, I think we can see in something like that. Dr. Sabrina, can you now help us understand the correlation between pulmonary hypertension and sleep apnea? Sleep apnea, yeah, definitely there's a big correlation. Correlation is there, but it depends again on என்னன்னா எவ்வளவு severity. ஓகேங்களா, அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா சிவியாரிட்டி என்னவோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. இப்போ எக்ஸாம்பிள் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா என்னன்னா, இப்போ வந்து கொரட்டை விடுறவங்க எல்லாம் எல்லாருமே வந்து அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியானா கிடையாது. இப்போ வந்து நம்ம மூக்கு இருக்கு, வாய் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் அந்த ஏரியால தான் நம்ம காத்து உள்ள போய் யூ ஷுட் கோ டு த லங்ஸ். ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ இந்த ஏரியால இஃப் தேர் இஸ் எனி அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அப்போ காத்து உள்ள போறதுக்கு வந்து த ஏர் டு கோ இன் இட் வில் பி டிஃபிகல்ட், கஷ்டமா இருக்கும். ஓகேங்களா, அப்படி கஷ்டமா இருக்கும்போது நமக்கு அந்த கொரட்டை சவுண்ட் வருது. ஸோ இது வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு மைல்டு ஸ்னோரிங் அப்படின்றது ஓகே. But when the obstruction is very severe, especially பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஒபிசிட்டி, இல்லைன்னா சிவியரா வந்து பிக் டான்சில்ஸ் ஆர் தேர், இல்லைன்னா ஒரு பெரிய கிளாண்ட்ஸ் இருக்கு, இந்த மாதிரி ஹை ஒபிசிட்டி இருக்கும், இங்க ஓவர் வெயிட் இருக்கும் போது இந்த இடத்துல படுக்கும் போது இட் இஸ் கோயிங் டு கம்ப்ரஸ் தட் பார்ட், தட் ஏர்வே, அந்த லூமன் வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணும். அப்படி கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது the amount of air entering is going to be less. ஓகேங்களா, ஸோ வந்து உங்களுக்கு ஓவராலா வந்து லங்ஸுக்கு போற சேர இதுவே வந்து பிரெத்தே கம்மியாகும்.
So suddenly brain will get stimulated and say, the Roman, you're not taking the breath, take it அப்படின்னும் போது then only we will start to take. So these are called apneas. இது பேர் தான் apneaன்னு சொல்லுவோம். ஒரு 10 செகண்ட் ஸ்டாப் ஆகிறது பேர் தான் வந்து apneasன்னு சொல்லுவோம். So this is what happening in an obstructive sleep apnea. So இந்த மாதிரி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா oxygens go down. Okay, but whereas in a simple snoring the oxygens doesn't go down. That is the main difference. That is called as UARS, அதாவது upper airway resistance syndrome சொல்லுவோம். அதுல கொரட்டை மட்டும் தான் இருக்குமே தவிர வந்து ஆக்சிஜன்ஸ் குறையாது. ஆனா ஓஎஸ்ஏல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சிஜன்ஸ் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ எஸ்பிஓ2 வந்து ஃபாலோ ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி ஓஎஸ்ஏல வந்து பாத்தீங்கன்னா there are different stages, மைல்டு, மாடரேட், சிவியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சிவியாரிட்டி வந்து 30க்கு மேல அந்த ஏஹெச்னு சொல்லி ஒரு கால்குலேட் பண்ணுவோம். அந்த ஆப்னியாஸ், அந்த திணறது வந்து அந்த ரேஷியோ வந்து 30க்கு மேல போச்சுன்னா then you call it as a severe OSA. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி சிவியர் ஓஎஸ்ஏல பேஷண்ட் ரொம்ப நாளா இருந்துகிட்டு இருக்காரு, அந்த ஓஎஸ்ஏக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டே எடுக்காம இருக்காரு. எக்ஸாம்பிள், ஒரு வெயிட் லாஸ் பண்ணல, அந்த கிளாண்ட் ரிமூவ் பண்ணல, இல்லைன்னா நாக்கோட சைஸ் ரொம்ப பெருசா இருக்கு, அதை நம்ம குறைக்கல அப்படின்னும் போது அது ஆக்சிஜன் கம்மியா ரொம்ப நாளா இருந்துகிட்டே இருக்காருன்னா ஹைபாக்சியாவோட எஃபெக்ட்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிக்கும். ஆக்சிஜன் கம்மியா இருக்கிறதுனால வர எஃபெக்ட்ஸ் ஆரம்பிக்குது. எக்ஸாம்பிள், பேஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மயக்கத்திலே இருப்பாங்க, தூங்கிட்டே இருப்பாங்க, உட்காந்து ஒரு மீட்டிங் இப்போ கூட கொஞ்சம் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா எல்லாரும் பேச மாட்டாங்க, இந்நேரம் தூங்கிட்டு கொரட்டை விட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஒரு மீட்டிங்ல வந்து அவங்களால பேச முடியாது, ஒரு புக்கு படிக்க முடியாது, ஒரு டிவி பார்க்க முடியாது. யோசிச்சு பாருங்க, இந்த மாதிரி பேஷண்ட் வந்துட்டு ஒரு ஃபிளைட் ஓட்டுனா எப்படி இருக்கும்? இந்த மாதிரி ஒரு பேஷண்ட் வந்து, if is a bus driver, this patient is a flight pilot, captain, then what will happen? Then there will be a lot of accidents going to take place. Okay, so this is a very dangerous disease. Before giving a license in UK and all பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு MRC UK எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிரைவிங் லைசன்ஸ்க்கு பின்னாடி வந்து obstructive sleep apnea certificate இருக்கும், that you are not having an obstructive sleep apnea. But here only aviation ministry is following that. இப்போ வந்து வெறும் ஃபிளைட்ஸ்க்கு மட்டும் தான் captains comes and takes that certificate தவிர இப்போ பஸ் டிரைவரோ லாரி டிரைவர், லாரி எத்தனை ஆக்சிடென்ட் பண்றான், அதுல எத்தனை பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து obstructive sleep apnea டிசீஸ் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. ஓகேங்களா? So definitely it is a very dangerous disease because we are all driving, and if you go for a sleep during a drive, it will create multiple accidents. Let him die, okay, but by an opposite person coming should die. Okay, so that is again an issue. So what I want to say is that if severe hypoxia இருக்கும்போது, if it is untreated in a form of a weight reduction or in a form of a CPAP னு சொல்லிட்டு ஒரு மெஷின் கொடுக்குறோம், BiPAP னு சொல்லிட்டு ஒரு மெஷின் கொடுக்குறோம். இந்த மெஷின்லாம் கொடுத்தோம்னா ஆக்சிஜன்ஸ் get corrected. But if you people are not correcting that oxygen, and if the patient is having a long-term hypoxia அப்படின்னு இருந்துட்டே இருக்கும்போது, அப்பதான் டைம் where the pulmonary hypertension develops. ஓகேங்களா? So not only pulmonary hypertension, systemic hypertension goes down. ரெட்ரிகேடா பார்த்திருக்காங்க நிறைய பேர், பிபி ரொம்ப ஹையா இருக்கிறவங்களுக்கு ரீசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்ட்ரீட்டட் ஓஎஸ்ஏ அப்படின்ட்டு. நிறைய பேர் சுகர்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆகிறதுக்கு காரணம் அன்ட்ரீட்டட் ஓஎஸ்ஏ. நிறைய பேர் டிப்ரெஷன்ஸ்க்கு போறதுக்கு காரணம் அன்ட்ரீட்டட் ஓஎஸ்ஏ. நிறைய பேருக்கு மெமரி லாஸ் இருக்கிறதுக்கு காரணம் அன்ட்ரீட்டட் ஓஎஸ்ஏ. இந்த மாதிரி அன்ட்ரீட்டட் obstructive sleep apneaனால வந்து ஏகப்பட்ட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், மெட்டபாலிக் ப்ராப்ளம்ஸ், மெட்டபாலிக் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நடக்குது. அதுல ஒன் ஆஃப் த அனதர் காம்ப்ளிகேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த பல்மனரி ஹைப்பர்டென்ஷன். அதே மாதிரி இந்த ஓஎஸ்ஏ மட்டும் இல்லாம there is another subgroup called as obesity hypoventilation syndrome அப்படின்னு ஒரு குரூப் இருக்கு. அந்த குரூப்ல தான் இந்த பல்மனரி ஹைப்பர்டென்ஷன் இன்னும் அதிகமா தென்படுது than a simple OSA. So obesity hypoventilation syndrome போது ரொம்ப ஒபிஸா இருப்பாங்க, BMI will be very high. So அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த pulmonary hypertension இன்னும் அதிகமா இருக்கும். So லிங்க்ஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா பண்ணலாம். இவன் ஸ்லீப் ஆப்னியா எடுத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ஸ்லீப் ஆப்னியாக்கு முக்கியமான காரணமே லெஃப்ட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர். லெஃப்ட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர்னால ரைட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர், திருப்பி அதனால pulmonary hypertension. So what I want to say is that ஸ்லீப்புக்கும் pulmonary hypertensionக்கும் சம்பந்தம் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா yes, there is a lot of link. So what I want to say is that if you people are suffering from snoring, if you people are suffering from excessive daytime sleepiness, if you people are having an early morning headache, and you are having a very high obese with a big chin or a big tonsils, இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா please go and consult your pulmonologist so that they can screen you for an obstructive sleep apnea. Start an intervention as early as possible. Surgical cause இருந்ததுன்னா ENT கிட்ட immediate surgery பண்ண வைக்கலாம், so that your oxygen improves, so that your pulmonary hypertension chances will reduce. இதுதான் வந்துட்டு pulmonary hypertension, every chances will reduce, not only pulmonary hypertension, diabetes, hypertension, everything will reduce. So இதான் வந்துட்டு our take home message. Thank you, Doctor. Dr. Sadanandam, if you're there, I'd like to ask you the next question, which is, what is the role of vaccinations in the management of pulmonary hypertension? All these days, we are using vaccination for communicable diseases. For example, polio, tuberculosis, or COVID, all those things. We are using vaccinations are successful for communication disease. For non-communicable disease, still it is challenging. For example, dyslipidemia, hypertension, diabetes. Many trials have been done with various mechanisms, but still we don't have a permanent good vaccine for all those
non-communicable diseases. That applies for the pulmonary hypertension also. We have come with two vaccines, which is called active or passive vaccines, producing an antibody for the endothelial receptor endothelial receptors. We have tried in animals, though they have shown good effects in animals. The real life scenario or in human beings, we don't have much evidence for a successful vaccine so far. But still, we are in the ladder. Definitely, one day we will come out with a good vaccine that may be a good preventive measure for all this pulmonary hypertension and its consequences. Hopefully, in near future. Yeah, Dr. Srinivas is raising his hand. From we don't have vaccinations like you're telling on the primary disease, but as a pulmonologist, when the already pulmonary hypertension is severe or moderate, another infection in the lung is something that will really worsen the ventilation and perfusion matching. So we'd like to really prevent other communicable diseases from attacking the lung. So in that way, apart from COVID, the two other things we really like to prevent are pneumococcal pneumonia and influenza. So adhika, definitely there is a good role. I suppose as a pulmonologist, I'm thinking of that. But otherwise, like Dr. Sadanand beautifully said, there is no primary vaccination for the disease, for a non-communicable disease. Great. I'm going to stay with you, Dr. Srinivas, and ask you one more question. Are there any supportive therapies for pulmonary hypertension as well? Yeah, definitely. Not only are there supportive therapies, there are beautiful support groups also these days. In fact, several of my patients are part of the support groups, and the support groups are actually indirectly supportive to me also, because I get to know of a lot of, like patient, what is important to them and what is happening from their space is also important to the physician. So supportive therapy, again, it depends. Whenever you say supportive therapy, it usually means the disease is advancing. Most of the lung vasculature is affected and pressures are very high, and you're having consequences of poor heart pumping. So usually in the Amadi stages, most people are breathless on the day-to-day activities. Their oxygen will go down because blood flow is not good. So oxygen therapy may help if their oxygen levels fall. So that is one common supportive therapy. Now already vaccination pati pesno, that is another supportive therapy which will prevent further disease. This thing. Pulmonary rehabilitation, that is, exercise therapy. So pulmonary rehabilitation is not necessarily only exercise; it's holistic. So patients are breathless because of the pulmonary hypertension. So breathlessness, how to tackle that is, due to several reasons. Breathlessness not necessarily pressure higher, heart pumping, but also deconditioning, because over time patients have reduced their activity level. So try and improve the muscle mass, try and give some activity. Pulmonary hypertension with precaution, always supervised, because especially patients who are having syncope, loss of consciousness, hemoptysis, you don't want to overdo this. And so we are very careful. We always ask for supervised visit, especially when beginning. But definitely pulmonary hypertension is one therapy which will definitely help breathlessness. The other supportive therapy is, of course, palliative care for breathlessness, which is a common important problem in these patients. So, other than some medications which we use, which can definitely reduce breathlessness, we'll use in the palliative setting, especially patients who are not candidates for transplant or who are waiting for a transplant. We kind of use these adjunct supportive therapies. Sometimes surgeries, what Dr. Sadanand beautifully described, we have two surgeries, atrial septostomy and transplant, he was telling. Of course, there is also one more surgery for the group 4 cause, which is pulmonary thromboembolic disease. We have pulmonary endarterectomy, which is something that we have done and we are offering routinely for our patients. So these are the three main surgeries. Septostomy is something which is slowly going out because other options are increasingly we have. But that is something which is again can be done, as a supportive therapy to gain time, either in the palliative context or in the transplant context. So usually these are the common supportive therapies that we will usually give our patients. Well, absolutely. Thank you so much. And we are now officially out of time as well. Doctors, I'd like to thank you for the clarity with which you have explained this extremely complicated and difficult ailment, which most people don't even recognize at the right time. Like you rightly said, it's already perhaps a little too late by the time there is an onset of symptoms
And then by the time they get around to testing it, in as much as there are difficulties, you have also listed out all the ways in which it can be managed for a lifetime. Thank you for all the information that you have shared. On behalf of Emerson Laboratories and Times of India, I would like to gratefully acknowledge the warm presence and expert advice from Dr. Srinivas Rajgopal, Professor Dr. Prem Anand, Dr. Sabrinath, and Dr. Sadanandan. Thank you so much for being here today. Thank you so much for all your inputs, and to all our viewers and followers. Stay healthy, stay happy, and may God bless you. Thank you and good. Thank you all.